Благодарим вас за то, что вы пришли. Сегодня работаем в следующем формате. Is that Mr. Snowden will give a short statement, and then you may ask questions. If I can ask, when you ask your question, if you can tell us your name and the organization that you're coming from. Сначала господин Сноуден произнесет вступительную речь. После этого Сначала будет вступительная речь, потом можно будет задать вопросы. И перед тем, как задать вопрос, было бы хорошо, если бы вы представились. Okay. First off, thank you all for coming. Во-первых, хотелось бы всех поблагодарить за то, что вы пришли. Hello, my name is Ed Snowden. Здравствуйте, меня зовут Эд Сноуден. A little over 1 month ago, I had a family, a home in paradise, and I lived in great comfort. Где-то месяц назад у меня было все, у меня было состояние, у меня была семья, практически рай, я жил комфортно. I also had the capability, without any warrant of law, to search for, seize, and read your communications. Также у меня была возможность без какого-то ордера получать, читать всю вашу переписку. Anyone's communications at any time. Чью угодно переписку в любое время. That is the power to change people's fates. Это сила, которая способна изменить судьбу человека. It is also a serious violation of the law. Это также серьезное нарушение закона. The Fourth and Fifth Amendments to the Constitution of my country, the Article 12 of the Universal Declaration of Human Rights, and numerous statutes and treaties forbid such systems of massive, pervasive surveillance. 4-я и 5-я поправки Конституции США, 12-я статья Всемирной декларации прав человека, а также ряд других договоров и статутов запрещают функционирование таких систем настолько массовой, всепроникающей слежки. While the U.S. Constitution marks these programs as illegal, my government argues that secret court... I've heard this many times over the last number of weeks. Уже много раз это слышал за эти недели. So, well... Maybe we should ignore that because it's going to go on for quite a long time. So. While the U.S. Constitution marks these programs as illegal, my government argues that secret court rulings, which the world is not permitted to see, somehow legitimizes an illegal affair. Хотя эти действия являются незаконными, мое правительство утверждает, что есть некоторые секретные постановления суда, которые делают эти действия законными. These rulings corrupt the most basic notion of justice, that it must be seen to be done. The immoral cannot be made moral through the use of secret law. А такие постановления ставят под вопрос само правосудие, потому что правосудие необходимо видеть то, как оно совершается. Не нравственное, безнравственное не может быть сделано нравственным посредством секретных законов. I believe in the principle declared at Nuremberg in 1945. Individuals have international duties which transcend national obligations of obedience. Therefore, individual citizens have the duty to violate domestic laws to prevent crimes against peace and humanity from occurring. Я верю в принцип, который был утвержден в Нюрнберге в 1945 году, который говорит о том, что индивиды несут обязанности, которые превалируют над национальным законом. Таким образом, отдельные граждане должны нарушать национальное право с целью предотвращения
совершению преступлений против мира и человечности. Accordingly, I did what I believed right and began a campaign to address what I witnessed. И поэтому я начал действовать для того, чтобы предотвратить то, что я наблюдал от свершения. I did not seek to enrich myself. I did not seek to sell U.S. secrets. I did not partner with any foreign government to guarantee my safety. Я не стремился к обогащению. Я не хотел продавать секреты Соединенных Штатов. И я не работал с каким-то зарубежным правительством для того, чтобы оно гарантировало мою безопасность. Instead, I took what I knew to the public, so that what affects all of us could be discussed by all of us in the light of day, and I asked the world for justice. Вместо этого я просто рассказал то, что я знал общественности, чтобы последствия и то, что влияет на всех нас, могло обсуждаться при дневном свете. That moral decision to tell the public about spying that affects all of us has been costly, but it was the right thing to do, and I have no regrets. Это решение мне обошлось дорогой ценой, но я ни о чем не жалею. Since that time, the government and the intelligence services of the United States of America have attempted to make an example of me, a warning to all others who might speak out as I have. С того времени правительство и разведка США попробовали сделать меня определенного рода примером, предостережением для всех тех, кто захочет высказать свое мнение так же, как это сделал я. I have been made stateless and hounded for my act of political expression. The United States government has placed me on no-fly lists. Меня лишили родины и меня преследуют за то, что я выразил свою политическую позицию. Более того, правительство Соединенных Штатов поместило меня в списке тех, кому запрещен вылет. It demanded Hong Kong return me outside the framework of its laws, in direct violation of the principle of non-refoulement, the law of nations. Соединенные Штаты также потребовали от Гонконга в нарушение национального права вернуть меня в США, и также в нарушение закона об отказе от принудительной репатриации. It has threatened with sanctions countries who would stand up for my human rights and the UN asylum system. It has even taken the unprecedented step of ordering military allies to ground a Latin American president's plane in search for a political refugee. Также Соединенные Штаты пригрозили тем государствам, которые хотели предоставить мне убежище санкциями, также совершили беспрецедентный шаг, приказав своим военным союзникам заставить самолет латиноамериканского президента приземлиться. These dangerous escalations represent a threat not just to the dignity of Latin America, but to the basic rights shared by every person, every nation, to live free from persecution and to seek and enjoy asylum. Такие эскалации представляют угрозу не только достоинству Латинской Америки, но и самым основным правам любого человека, любой нации жить в свободе от преследования и запрашивать убежище. Yet even in the face of this historically disproportionate aggression, countries around the world have offered support and asylum. Однако перед лицом этой беспрецедентной в истории агрессии страны мира предложили мне убежище и поддержку. These nations, including Russia, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, have my gratitude and respect for being the first to stand against human rights violations carried out by the powerful rather than the powerless. Эти государства, включающие в себя Россию, Венесуэлу, Боливию, Никарагуа и Эквадор, должны услышать мою полную благодарность и уважение за то, что они были первыми, кто выступил против нарушения прав человека
со стороны не тех, у кого нет какой-то власти, а у тех, у кого она есть. By refusing to compromise their principles in the face of intimidation, By refusing to compromise their principles in the face of intimidation, they have earned the respect of the world. It is my intention to travel to each of these countries to extend my personal thanks to their people and their leaders. Эти страны отказались от того, чтобы отступиться от своих принципов перед лицом запугивания со стороны Соединенных Штатов, и этим они получили уважение во всем мире. Сейчас я намерен хотел бы посетить эти страны для того, чтобы выразить лидерам этих стран благодарность, а также благодарность людям этих стран. I announce today my formal acceptance of all offers of support or asylum I have been extended and all others that may be offered in the future. Сейчас мне хотелось бы заявить об официальном принятии предложений поддержки или предоставления убежища, которые будут выражены и другими государствами в будущем. With, for example, the grant of asylum provided by Venezuela's President Maduro, my asylee status is now formal, and no state has a basis by which to limit or interfere with my right to enjoy that asylum. Например, то, что президент Венесуэлы Мадуро предложил мне убежище, теперь сделало мой статус человека, который запрашивает убежище, официальным, и теперь никакое государство не может помешать мне в реализации этого права. As we have seen, however, some governments in Western Europe and North America have demonstrated a willingness to act outside the law, and this behavior persists today. This unlawful threat makes it impossible for me to travel to Latin America and enjoy the asylum granted there in accordance with our shared rights. Однако, как мы видим, некоторые правительства в Западной Европе и Северной Америке продемонстрировали желание действовать вне рамок международного права и продолжают действовать по этой же модели. Такие незаконные нарушения мешают мне переехать в Латинскую Америку, где мне может быть предоставлено убежище в соответствии с международным правом. This willingness by powerful states to act extra-legally represents a threat to all of us and must not be allowed to succeed. Accordingly, I ask for your assistance in requesting guarantees of safe passage from the relevant nations in securing my travel to Latin America, as well as requesting asylum in Russia until such time as these states accede to law and my legal travel is permitted. Это желание имеющих большую власть государств действовать вне рамок международного права представляют угрозу для всех нас. И мы не можем допустить этого. Поэтому я прошу вас оказать мне поддержку в просьбе о предоставлении гарантий безопасного пролета в соответствующие государства, а также в том, чтобы я смог достигнуть Латинской Америки, а также прошу вас поддержать меня в просьбе о предоставлении убежища в России. I will be submitting my request to Russia today and hope it will be accepted favorably. Сегодня я собираюсь представить свою просьбу о представлении убежища в России и надеюсь, что она получит благосклонный ответ. If you have any questions, Если есть вопросы. I will answer what I can. Thank you. Sorry, I just want to make sure I understood you correctly. Are you requesting safety guarantees for a temporary stay in Russia until you're able to travel to Latin America, or you are rather asking for asylum here in this country? So first off, it's very difficult to hear, maybe you also want to translate for those that don't speak English. Could you just also let us know your name and where you're working? I'm with Human Rights Watch here in Moscow. And I'm just wondering if I understood you correctly. Did I hear you right that you would like to have guarantees of safety
просите ли вы предоставить гарантии безопасности в то время, пока вы находитесь на территории Российской Федерации и собираетесь полететь в Латинскую Америку, или же вы просите предоставить убежище непосредственно в Российской Федерации? I believe that the legal means to stay in Russia safely, to attempt to move to Latin America, is to request asylum in the Russian Federation. Я думаю, что единственный способ для того, чтобы мое пребывание здесь было безопасным, перед тем, как я дальше продвинусь в Латинскую Америку, заключается в том, чтобы я попросил здесь убежище. Sorry, there's no photos just for that lady there. Henry Resnick. Член московской хельсинской группы и адвокат. Of Moscow Helsinki Group and a lawyer. Of where, sorry? Moscow Helsinki Group. And lawyer. Осознает ли господин Сноуден, что если он получит политическое убежище в России, после того, как он пересечет границу России и уедет, он автоматически лишается права по закону? So, do you realize that if you get asylum in Russia and then you cross the border of Russia, you lose the right to stay here as an asylee? I'm not sure I understand that legal point. I'd be happy to learn more about it. But I believe that all states have the sovereign right to grant asylum, and the grant of one state's asylum does not conflict with another state's. Я не совсем разбираюсь в юридических вопросах, но, насколько я знаю, каждое государство обладает суверенным правом предоставлять убежище, и предоставление одним государством убежища не мешает другому государству также предоставить мне убежище. Я хочу продолжить. Нельзя просить политического убежища сразу в нескольких странах. It's impossible to ask for an asylum in several countries at the same time. Представьте, в одной стране. Нет, получение политического убежища в стране, an asylum only in one country at one time. Я немножко такое это Нет, а где это записано? Может, что? Где это записано? Для того, Я не знаю, я просто спрашиваю. Минуточку, давайте. Да. Анатолий Кучерян, адвокат, член Anatoly Kucheryan, he's a member of the public chamber Анатолий Кучерян, адвокат, член общественной палаты. and the lawyer. Скажите, пожалуйста, вот, вероятно, на сегодняшний день, поскольку вы не знаете российского законодательства, вам нужна какая-то помощь юридическая, да? То есть вы же должны понимать, да? Вы пишете заявление, хорошо, можно его написать. Дальше мой коллега правильно сказал, что если вы хотите получить политическое убежище, то, соответственно, для того, чтобы вам в дальнейшем не потерять его, если вы захотите полететь в Венесуэлу, например, там, или в Латинскую Америку, вы должны стать гражданином России, потому что через 5 лет только, получив политическое убежище, вы можете стать гражданином России. And the thing is that basically you do not exactly know the Russian legislature, and so you probably need some sort of legal assistance in this sphere, because if you get an asylum in Russia, for instance, it will take you 5 years to acquire citizenship. So basically there are these legal details that you might be not aware of. And that is an important issue, because we are ready to work on it and we can provide you, we can give you the legal details of this issue. Because if you would ask for asylum in 2 countries at the same time, it's impossible that they would provide it to you. So you should ask for an asylum in 1 country at a time. To clarify that point, we've seen offers of asylum from multiple countries, for example, in Latin America, in accordance with the Caracas Convention of Venezuela, already with Bolivia and Venezuela. And President Putin has previously said he would be open to a grant of asylum. So these are legal issues that I agree are important and need to be worked out.
This is an expression of intent. But the key for everyone here to remember is that my ability to travel has been illegally limited. So my opportunities to seek and enjoy asylum through all legal means have been curtailed. Уже на данный момент в соответствии с Каракасской конвенцией я получил предложение о предоставлении убежища и в Боливии, и в Венесуэле. Также президент Путин сказал о том, что он поддержит мое заявление о предоставлении убежища. Однако это было выражение моего намерения попросить убежище в этих странах. Я понимаю, что есть серьезные юридические вопросы, которые действительно необходимо проработать. Но на данный момент мне хочется, чтобы все, кто находится здесь, осознали, что меня незаконно ограничивают возможности передвигаться и получать это политическое убежище. До тех пор, пока You cannot get on an aircraft before you've got the status of an asylum. We understand, and that's something that we're working out. Мы над этим работаем. Do you want to ask for a political asylum here in Russia? I do intend to ask for political asylum in Russia. Я собираюсь попросить о политическом убежище здесь. You can get political asylum and provided by the country where you are located right now. And just reiterate the point is you can't accept the Venezuelan one because you can't get one. One second. Можно вопрос? Да. Yeah. Можно минуточку? Просто потому что... So, to reiterate, I can only at this time formally accept, or I suppose legally accept, asylum in Russia because of the limitations on my ability to travel. Еще раз бы хотелось подчеркнуть, на данный момент единственная страна, предложение которой о предоставлении убежища я могу принять, это Россия, потому что я здесь сейчас нахожусь территориально. Your question, please. I'm Vyacheslav Nikonov, member of the Russian Duma. I'm in the Committee on Education. But I was probably invited here because I'm an American specialist and my PhD was on the Republicans. Okay. So my question would be one educational and political. Educational, just to know, what is your political affiliation? I'm an independent. I'm not affiliated with any U.S. political party. Socialist, whatever. Я не принадлежу никакой политической партии в США. I believe that all people share common rights. They're universal values that cross all parties. If anything, my political leanings could be described as libertarian. Libertarian. Did you vote in the election? I did. For? I can't describe that. Slightly off topic, So, is Russia your preferred destination, or you would prefer some other place to go, but you're just stuck here, to make a and that's preference. where you are? If I could express a preference, I could consider that question, but based on the actions of the United States, I can't express any preference. I also promised to ask a question of Channel 1 on Russian television. How do you like Russia so far? Here. Russia is very safe. Please. Буду говорить по-русски. So, По-английски говорите громче, чем я правильно. Представьтесь, пожалуйста, сначала. Можно? Представьте, что мы записали. Владимир Спасибо большое. уполномоченный по правам человека в России. Human rights ombudsman in Russia. Омбудсмен, комиссионер. Human rights commissioner. И в прошлом посол в России в Соединенных Also, Штатах. former ambassador of Russia to the United States. Я хотел вас вот о чем I спросить. wanted to ask you about the following. Разумеется. Проблема... Да, я не буду говорить о политике, потому что закон запрещает мне политические вопросы. Because I am not allowed to ask this sort of questions, but I wanted to ask you. Конечно, можете просить, Of course, you can seek вам предоставят убежище asylum
in several countries, and you would be granted one in Russia, in Venezuela, but in other countries maybe. But the problem is the following. The problem is how you get to those countries. Because to Russia, it's quite close right now. Yeah. Do you know that there is a number of international organizations that give you a pass or a passport to move or to travel? So those are the International Red Cross, with there is also UNHCR and some other organizations. They can give you passes. They also supply you with documents, because that is up to them to decide, and so your case is not so simple. But I would request you to think about this, and maybe you can write to these organizations. Я успела уже, да, все спасибо. So they would engage in this work, and maybe they would provide you with the documents for passage, and that can allow you to solve the problem of security and safety. Because we believe that the United Nations documents believe that that would prevent some. Yeah, so if I could comment on that, there are a few difficulties there. One is that I am already recognized as an asylum seeker by UNHCR. I began the process in Hong Kong, and as we saw with President Evo Morales' plane, the U.S. does not recognize the protection of UNHCR when it comes to political persecution. Здесь есть ряд сложностей в этом вопросе. Во-первых, комиссариат по делам беженцев уже считает меня лицом, который ищет политического убежища. Но, как мы видели в ситуации с Моралесом, Соединенные Штаты не очень придерживаются этих постановлений. Additionally, the Secretary General of the United Nations, Ban Ki-moon, has made statements stating that he basically thinks what I have done is a disservice. It's misuse of what exists. Therefore, he's biasing the processes of UNHCR. Также в заявлении генерального секретаря ООН Бан Ки-муна говорилось о том, что то, что я сделал, это своего рода злоупотребление, и поэтому получается так, что Генсек достаточно пристрастно относится к деятельности ВКБ. Beyond this, most international humanitarian organizations require you to come to them. They don't have offices in Sheremetyevo Airport. Также многие международные организации требуют, чтобы я непосредственно приехал к ним. Они не предоставляют свои услуги в аэропорту Шереметьево. These are the difficulties we faced. Вот с этими сложностями мы сейчас сталкиваемся. How did you find out that your passport has been cancelled, that you do not have citizenship anymore? Everything that I've learned regarding my passport and my travel status being recognized by the United States has been through the media, the same as everyone else. Все, что я узнавал, было сделано посредством прессы, новостей. То есть вас официально об этом не уведомили, сюда не пришла телеграмма, No, I have received no official information from the United States government directly regarding the actions they've taken against me. Формально меня никто не информировал. Последний у меня вопрос. Как вы считаете, за что вас преследует Америка? Why do you think you are being prosecuted by the United States? Your personal opinion. Very briefly.
It's about setting an example for those that speak out against the interests and political directives of the United States government. They want to discourage people from speaking truthfully if it is against their interests. Из меня делают своего рода пример для того, чтобы люди не выражали свои политические взгляды, если они противоречат политической парадигме США. Таким образом, такой вот пример. It's a clearly political persecution. Это политическое преследование, это абсолютно ясно. Можно один вопрос? One more question. Could you be first? Because When I was on my way here to Sheremetyevo Airport, I actually got a phone call from the US Embassy, and the ambassador, Mr. McFall, wanted me to pass on to you that the United States do not consider you to be a whistleblower or a human rights defender, and they believe that you should be punished for breaking the law. Not that I want to be their official messenger, but I presume that I should at least tell you about that phone call, which sort of took me by surprise. Listen, so you announced officially... Sorry. I would interpret this. Okay. По дороге сюда мне позвонил посол США и попросил передать послание, в котором он говорит о том, что Соединенные Штаты не считают господина Сноудена ни разоблачителем, ни защитником прав человека, но считают его тем человеком, который нарушил законодательство Соединенных Штатов. Я, конечно, не хочу сейчас выступать в качестве посланника. Ну, не передать такие тексты невозможно. In any case, you are officially requesting an asylum here in Russia, right? That is the intention. So what would you like the persons present to do for you at this point in time? What would you like all those organizations to do? To address the Russian government on your behalf? Yes, I think it was appropriate for everyone to act in the capacities of their organization and their interests if they believe this is right and proper to support it in any way they can. Чего бы мне сейчас хотелось, чтобы все здесь присутствующие, так как они могут, выразили свою поддержку моим действиям. But I want to make one clear point. You mentioned the U.S. position regarding my whistleblower status. Polling shows that 55% of Americans disagree with them. And based on that, that means foreign governments are representing American citizens better than the American government is. That's the state of American government today. Еще хотелось бы сказать пару слов о том, что сказал посол США. На данный момент, то, что касается того, что я не являюсь разоблачителем или защитником прав человека, в Соединенных Штатах 55% населения думают совершенно в обратном ключе, а это значит, что зарубежные правительства лучше выражают интересы граждан Соединенных Штатов, чем делает правительство Соединенных Штатов. Just a few seconds. The thing is that maybe we should roll up the meeting. And also, if there was a person taking pictures, so maybe you can see so that they do not take photos. Okay, so you're saying that they are not doing videos. Ну, зачем? Мы все здесь взрослые люди, я думаю, что всем было понятно. Мы тем более, что разрешили, пожалуйста, сразу завершение. Опасности, которые существуют на внутри. Поэтому давайте не будем нарушать закон и не снимать фотографии. Сейчас, одну секунду. У меня вопрос, который я просто должен One more question. Well, hang on, one more point I want to make on that last thing as far as requesting assistance. I would also ask the organizations to petition the U.S. and European governments to ask for and demand the right to seek and enjoy asylum that the U.S. is a signatory to under the Universal Declaration on Human Rights. They need to explain why they are interfering with everyone's asylum right. Еще один момент, о котором мне хотелось сказать. Помимо того, что я прошу у присутствующих здесь поддержки, мне бы также хотелось, чтобы присутствующие здесь представители организаций подписали петицию в отношении, направленную Европе и Соединенным Штатам, в том, чтобы они объяснили, почему они нарушают Всемирную декларацию прав человека
и не предоставляют мне возможность приехать в ту страну, где мне предоставляют политическое убежище. And sir, I interrupted your question. If this could be the last question, please. Можно еще последний вопрос? Я просто по долгу своей службы обязан задать I just have to ask because of my profession. Поскольку это входит в мою компетенцию. Есть ли у вас какие-нибудь жалобы или пожелания по поводу пребывания здесь, разумеется, за исключением естественного ограничения свободы? Anything to complain about or anything that you По вашему need here? быту при пребывании? Something about your stay? Do you have any? My number one request would be that I have some kind of legal status to travel and perhaps stay in Russia while this situation involving the breach of my rights is resolved. As it stands now with stay, I have no complaints. I feel safe and comfortable. The airport's fine by me. I've been in much more dangerous places. Единственное, у меня есть просьба в отношении законного статуса, пока я нахожусь на территории Российской Федерации, чтобы я мог как-то передвигаться, для того, чтобы пока этот вопрос с предоставлением мне политического убежища решается. В том, что касается моего пребывания в аэропорту, у меня никаких конкретных жалоб нет. Я видел места и похуже. I'm sorry, ma'am. Did I get your question? Sorry. Just one Yeah. short and unimportant question. President Putin made asylum status conditional. Yeah. You should stop hurting our That's let me go ahead and address that. That's very easy for me to agree to for two reasons. One, everything that I've done has been in the past. The journalists, I can't control them. You know, what they do is not me. I can't be held responsible for that. And additionally, no actions that I've taken, nor any actions I plan to take, are intended to hurt the U.S. I want to see the U.S. succeed. И теперь мне бы еще хотелось сказать о том, что то, что на данный момент было выдвинуто условие со стороны президента о пребывании на территории Российской Федерации и моего неагрессивного поведения в отношении Соединенных Штатов, ну, во-первых, для меня кажется это условие совершенно несложным, потому что все, что я уже сделал, это в прошлом, а то, что пишут журналисты, от меня совершенно никак не зависит. Также мои действия не направлены против Соединенных Штатов Америки, потому что я желаю Соединенным Штатам всего наилучшего. Okay, last one. Two short questions. First of all, that is the organization Resistance. Okay. Olga Kostina. Two brief questions. So, besides the petitions that you asked us to write, should we address the Russian government with support for your asylum seeking? Please, yes. Пожалуйста, да, обратитесь, предоставьте это письмо. And one more brief question. Now I understand quite well why you've chosen Moscow and this airport. You will see how this tough defends your rights. I wanted to ask you to think about a few things. You don't understand and realize how many people are there outside the airport right now. So they are asking to take a picture of you so that they could know that you're being fine, you're treated fine. So They don't believe that exists. So they just want to take one picture. Maybe could you consider this possibility because they want to know that you're safe and sound? The issue with the pictures, we can provide a picture. And obviously we have a number of experts here who can confirm that I'm fine, I'm happy, I have no issues. The issue is the more photographed I am, understanding the level of technical capability that the U.S. services have,
the more dangerous my situation becomes. Но проблема в том, чем больше фотографий появляется в интернете, тем более опасной становится моя ситуация. В развитии вот просьбы Николая многие журналисты вообще задавали вопрос, они считают, что вас в действительности нет, что вы фантом. Что вы фантом просто, понимаете, да. Поэтому надо действительно все-таки каким-то образом развеять вот эти подозрения. We should disillusion them. У меня один вопрос. Не смогли бы уточнить, где и когда Пан Ки Мун делал такое заявление? Вот мы не обладаем просто Ban Ki-moon said this in a private meeting in Iceland. I believe he was briefing members of the Icelandic parliament. Это была встреча исландского парламента. Во время частной беседы было сделано заявление. You can request details from Birgitta Jonsdottir. She's an Icelandic member of parliament. Можете попросить детали. Resolution, but General Secretary on Refugees, Mr. Antonio Gutierrez, his name, he's Portuguese person. You could write him a letter and ask him official question whether it is possible to get temporary document for travel in the country which you favor. We'll look at all possibilities. I think that's it for questions. Thank you guys. Все возможности. Спасибо всем за то, что пришли. Спасибо. Там, если нужна юридическая консультация, я могу дать, как с вами связаться, помочь. Тогда я оставлю координаты, наверное, Запишитесь прямо. Валя, отдай мне, пожалуйста. Есть электронный адрес, все есть.